Nous allons maintenant passer, mesdames et messieurs, au deuxième panel de cette journée. Je vais inviter les intervenants à me rejoindre sur scène. Donc, je vais les appeler leur nom pour qu'ils me rejoignent sur scène. Donc, merci, mesdames et messieurs, d'accueillir sur scène Madame Sandra SCHWARZ, 𝐶OB President, formerly known as the Council of Bureau. Welcome, please have a seat right here. J'appelle également, mesdames et messieurs, Monsieur Richard LOWE, président directeur général Activa Group. Merci, Monsieur LOWE, de nous rejoindre sur scène. Dans ce panel, nous aurons le plaisir également d'accueillir Monsieur Corneille Karekezi. Merci pour vos applaudissements. Group Managing Director, CEO de Africa Re. Je vous en prie, installez-vous. Merci. Et aussi, nous avons le plaisir d'avoir parmi nous Monsieur Lionel de Somer, Head of Strategy Benelux, Accenture. Merci pour vos applaudissements, mesdames et messieurs. Bien, merci Madame, Messieurs pour votre présence parmi nous aujourd'hui. This conversation will be both in English and in French, so I'll let you put your headsets on so you could follow the conversation with us if you would wish so. So we will do a round of 3 questions, so that's 2 or 3 minutes each, so we can keep track of time. Sandra, let me start with you. So, as a lawyer, you had a broad range of experience in the field of green card and guarantee funds, which you gained through working for the Insurance Association as well as the 2 organizations themselves. You also served on numerous 𝐶OB committees before becoming vice president, and since the beginning of 2020, you are the co-president. 𝐶OB, as you all know, is an international organization active in the motor insurance sector and acting for the protection of cross-border road traffic victims, and it coordinates the activities of the green card system and the protection of visitor system. So, before we dive into more specifically the project of 𝐶OB, can you tell us what's your overall take on the digital transformation of motor insurance? So, do you think all those small papers we all keep in our cars are part of history now? I think they will become part of history very soon, so it's unavoidable to follow the path of technical development, digitalization, etc., also for our system. Because what we are doing is, we guarantee that no one has to conclude at each and every border he is passing with his own car a new insurance contract. We enable really the, flow across border, abroad, inside, domestic, whatever. So this is our business. We would like to guarantee this also in the future, and so far it is indeed unavoidable because we heard it this morning, the customers, they are really asking for it. They expect us to be modern. They expect us also to live in our days and not in the past. And can you imagine what would happen if at a certain moment you will tell people, yeah, okay, so, in your own market, you have all these possibilities to conclude insurance contract online just within 1 second or 2 seconds, if you can type and so on. And you can't do it. You can't simply tell them, yeah, but if you go abroad, come on, guys, go back to the last century, please, and look what they have done there with paperwork, etc. And now you have to do the same, and the same applies for victims, of course. You can't even tell victims they should go back to the last century. Absolutely. Moving on to you, Lionel, you lead the strategy practice of Accenture Belgium and Luxembourg, and you were previously a 3-time tech entrepreneur, startup entrepreneur, and CEO within the financial services technology landscape. Why is it critical for insurers to think of motor insurance as a digital product? Well, I think digital is everywhere. At this stage, I mean, if I was myself on my smartphone, but I was looking at the audience as well.
today digital is a given. What's different is the pace of change. We've had computers for decades, but smartphones we've had in our hands for 15 years. Motor insurance, as some of the participants earlier said, this is something that is ages old. But today the consumer wants something different, is using digital to a different degree. And the traditional and the new will need to work together. New vehicles, new ways to absorb data, new ways to assess the risks. And all of this is critical for insurance companies to, one, accept, two, understand what that will imply for them in terms of operating model changes and product evolutions. We've talked about risk enough, we've talked about evolutions of vehicles enough, but at the end of the day, today, we all consume digital. And not offering a digital product means that you have less capabilities of capturing the new generation of customers, which have different expectations, but also way less possibilities to interact with them. And that's the main issue of an insurance company, is at the end of the day, if you're a good customer, you get a communication once when you need to pay. Yeah. If you're a bad customer, well, it's when you need the insurance company to actually pay for you for damage. How do you capture the benefits of digital to reinvent the product? And that's critical for insurance companies, or they are at risk of being left behind with new players that are entering the market and rethinking the product from the ground up. Tesla was just an example. There are multiple others. Absolutely. Thank you for sharing that. Dr. Karekezi, you are the Group MD and CEO of the African Reinsurance Corporation, Africa Re, since July 2011. You have contributed significantly to the development of the insurance and reinsurance industry in Africa through your involvement and leadership in various national and regional projects and organizations. What is the role of reinsurance in catalyzing the use of technology in motor insurance, and what is Africa Re doing on that field? Thank you for that question, and I'm also very happy to be in Casablanca again. The role of the reinsurance sector in this advancement of technology in motor insurance, there are many facets you can choose as a reinsurer. It depends on your DNA, it depends on how you want to engage your clients, your cedents. You can be either an observer and let it go, then write on the web as it comes. You can be a pioneer as well and contribute to the research, to the development, and so on by supporting those who have ideas, and you can even bring them and create a lab and acceleration and so on as an investor or a mentor. So it depends. So in Africa Re, what we have done was at the first time, let's say 5 years ago, we were an observer, watching where things are going, and thanks to maybe our vision, we believe that we have now to start an application, insurance application challenge across the continent, whereby we every year, we are now in the 5th edition, where we select the best on the competition, and we finance them, we give them prizes, and so on. What we haven't, the line we haven't crossed yet is really to create a strong investment fund, which is dedicated to that. And the reason has been that the first investment we did were not successful. As they have said, the failure is too high. And sometimes it's really, technology is moving, the rate of adoption is not sure. So, but this is where we are going. Currently, we are studying a creation of a captive, a cell which will provide reinsurance capacity to those who can deploy technology on the continent in terms of telematics, in terms of other embedded insurance services or added services. But
This strategy is facing some challenges on the costs, on who will bear the cost of those kind of devices and so on, since the supply, the stakeholders in the supply chain, sometimes they tend to capture the margins. And on the continent, I think third-party liability in motor is the biggest portion of motor insurance premiums, and it's still low. It's still low. In many places, it's limited to a certain amount, which is minimum coverage. And you find that, that the premium which is paid by the normal average insured on the continent is sometimes almost equal to the device. So, but we are thinking about working together with the technology manufacturers and so on, so that we can grow as well that part of our industry. Thank you. Thank you so much, and we'll get back to more of that just in a second. So, je repasse maintenant en français. Monsieur Richard LOWE, c'est un plaisir de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Vous avez débuté votre carrière dans l'assurance en 1981 au sein de la filiale camerounaise du groupe français AGF, aujourd'hui Allianz. En 1998, vous décidez de quitter le groupe AGF pour créer votre propre compagnie. Et c'est donc la naissance du groupe Activa que vous présidez depuis 25 ans. Nous venons de parler du rôle des réassureurs pour le développement de l'usage de la technologie. Quelles sont, selon vous, les principales innovations et tendances que vous observez dans le secteur ? Merci Manal, merci pour cette question. Merci d'abord à la Fédération marocaine de leur invitation. Et c'est vrai que depuis ce matin, on a beaucoup parlé dans un contexte de pays développés. Permettez-moi donc de revenir à l'échelle de notre continent, dans le continent africain. On parle d'un continent où, évidemment, comme dans beaucoup d'autres pays, l'assurance automobile avec la santé constitue l'une des principales branches d'activité. On parle également d'un continent dont 50% de la population est à un âge inférieur à 25 ans. Donc c'est déjà vous donner un peu une idée sur l'importance de la cible concernée. Et bien évidemment, ce marché africain, quelle que soit sa taille encore un peu modeste, mais dont le potentiel est à explorer, pour nous est évidemment un moteur important pour accueillir cette évolution. Alors, la période Covid a été un accélérateur très important. C'est vrai que pendant la période Covid, de nombreuses compagnies d'assurance dans notre région ont vraiment entamé une véritable transformation dans le digital qui s'est matérialisée par un certain nombre d'innovation. Vous avez aujourd'hui de nombreuses compagnies d'assurance qui ont créé des agences en ligne sur lesquelles vous pouvez aller et souscrire donc totalement votre assurance automobile. Vous en avez d'autres qui ont créé un système de mobile qui vous donne la possibilité également d'aller souscrire votre contrat en ligne. Mais surtout, plusieurs marchés ont commencé à travailler sur la digitalisation de l'attestation automobile, ce qui est très important. Et d'ailleurs, la Côte d'Ivoire, par exemple, pour ne pas citer ce pays, qui est le premier marché de la zone CIMA, a mis en place depuis le 1er janvier 2023 l'effectivité de la digitalisation de l'attestation automobile, ce qui vraiment pour nous est une grande avancée. Et nous attendons beaucoup de cette expérience. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, en dehors de la Côte d'Ivoire, d'autres marchés sont très avancés dans les études, que ce soit le Sénégal, que ce soit le Cameroun ou d'autres marchés. Donc, cette transformation, que ce soit en termes d'agence en ligne, en termes de dématérialisation donc de l'attestation, sont des étapes très importantes. Bien évidemment, nous ne pouvons avancer qu'avec l'encadrement positif du régulateur, parce que nous sommes dans un secteur qui est régulé et nous souhaitons une ouverture d'esprit réelle au niveau du régulateur pour qu'il accompagne ce mouvement, qui vient du marché
et auquel l'industrie a trouvé donc le moyen d'y répondre, plutôt que de fermer cette évolution par des réglementations, par des agréments éventuels. Nous pensons que le régulateur doit travailler vraiment dans la bonne direction. Et je terminerai par là. L'une des matérialisations vraiment très importantes, c'est l'apparition d'un nombre important de structures d'assurtech, vraiment l'association de la technologie et de l'assurance. Je peux vous assurer que sur notre marché, vous avez de nombreuses startups qui ont été créées pour accompagner les assureurs dans ce développement. Et là aussi, il faudrait que nos régulateurs accompagnent ce mouvement. L'assurtech, ce n'est pas un assureur, ce n'est pas le porteur de risque, c'est le partenaire de l'assureur pour bénéficier de toute l'innovation technologique pour le développement de l'assurance automobile. Donc notre marché est très, j'allais dire, connecté à ce mouvement. Voilà, si je peux me résumer, les principales innovations. Merci beaucoup pour ce partage. Lionel, je vais vous faire réagir sur les propos de Monsieur LOWE, et en français, je vous fais un petit twist en plein panel, vous m'en voudrez pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec les propos de Monsieur Richard LOWE sur les tendances, et de votre point de vue, comment est-ce que le digital a déjà disrupté le secteur de l'assurance? Je suis d'accord, dans le sens où tout doit être remis dans son contexte. On parle beaucoup de grandes tendances de véhicules électriques, de l'utilisation de la donnée, de la capture de la donnée via des dongles, des télématiques, etc. C'est très vrai pour certaines parties des pays développés, et encore pas tous. Dans le nord de l'Europe, on ne voit pas vraiment d'adoption de ces outils-là. C'est plutôt dans le sud de l'Europe qu'on le voit. Donc, quand on le remet dans le contexte du marché africain, qui n'est pas forcément là où j'ai énormément d'expertise, il faut aussi se rendre compte que ces tendances, elles viennent, elles arrivent, il faut s'y préparer. Par contre, la réalité du terrain en termes de digitalisation, elle n'est pas forcément sur le véhicule même, mais elle est probablement dans le modèle d'interaction client. J'en discutais avec un des participants à la conférence pendant le déjeuner, où on voit énormément de digitalisation, mais sur les supports de back-office, sur la gestion des sinistres, et sur l'utilisation de données tiers pour mieux assesser le risque. Par contre, on est loin encore d'utiliser les données du véhicule, que ce soit celles du car manufacturer, du constructeur ou du dongle, pour réellement analyser les habitudes de conduite d'un client. Et donc tout ça doit être remis dans un contexte. Après, monsieur l'a dit aussi, Covid a été un accélérateur fantastique de la digitalisation partout dans le monde. Aujourd'hui, quand moi je veux parler à mon assureur, je veux utiliser WhatsApp, je veux aussi qu'après avoir utilisé WhatsApp, quand je vais voir mon agent ou mon courtier, il ait connaissance de cette information. Et que la gestion du dossier, que ce soit à la souscription ou au sinistre, se fasse de manière seamless. Et là, j'ai pas de mot en français pour le dire, mais vraiment très fluide. Voilà, naturel. Merci beaucoup. Merci. Dr. Corneille, we mentioned some of the key trends. We mentioned telematics, we mentioned artificial intelligence. What are the major benefits and constraints of the use of these in the African motor insurance industry, and how can we handle or remove any limitations from your point of view? Yeah, thank you very much. The benefits are unlimited. In fact, we may think that maybe in 20 years' time, there will be no insurers. All can be done by algorithm, all can be done by electronic payment, all can be done by automatic deduction of premium as you go, and so on and so forth. All those things are there, they are possible. The only issue is that we don't know the pace of change and the adoption by the clients. We're talking about the young generation. Today, for those who have young babies of 1 year or 2 years, what they do, the first things they learn is to click.
to click on a phone or to click on any red button. Remote control, anything. So that is the generation to come. Those are the ones we are talking about. Maybe it will be in 10, 15 years, maybe not us. It's because we like signature, we like papers, we like contracts, but these things can go very quickly. So the first constraint is are laws on the continent. So laws are not ready, and regulators are not ready, all of them. Most of them are not ready to adopt this quickly and accept all the consequences. There are consequences in terms of data management, data protection. There are consequences in terms of a cyber attack, what will happen if a system is down and that is the product we are using, and so on and so forth. There are many things which are behind, which no one has ever envisaged. So the technology is there. So the benefits are many. Think about risk assessment. It's huge. You can tailor the product, you can reach the client at the point of sale, you can, so many things. I'm not going into everything, drones, telematics, algorithm, and so on and so on. There are so many things we can do. All those are possible. If you do a pilot, they are possible. Now, the adoption is one, the rate of adoption is one, the regulation is second, the other one is cost. Because all those systems, all those ecosystems, they come with the sharing of the margin, which tends to shrink, by the way. Mm-hmm. So the sharing of the margin is who is going to take what. So that has become sometimes a hindrance to the development of some ecosystem. I can see maybe in the future a national market which may enforce an ecosystem by law or by gentleman agreement. Maybe they can achieve a future city of the future where everything is integrated and so on and so on. Otherwise, if you let it to individual players, it's going to be slow. And I will conclude my remarks by saying we have had we thought that InsurTech is going to be extremely profitable. That's after COVID and so on and so on. So many people invested in those technology, but now we have seen that they were overvalued, mm-hmm. and people have lost a lot of money. So we have to be careful, go step by step, and maybe discuss on what should start first. For me, it's the law and the sharing of the margin, probably. Thank you. Thank you. Yeah, definitely. The rate of the adoption, the regulation, and the cost, definitely three aspects to keep an eye on. Back to you, Sandra. Let's talk a little bit more specifically about the case of the green card system, which is a protection mechanism for victims of cross-border road traffic accidents caused by foreign vehicles. So I saw that the United Nations Economic Commission for Europe has decided that it will be permitted to issue green cards in any electronic form. My question and concern here is about change management. Are you sure that all members can prepare themselves for that change? Yes and no. So I absolutely agree with you. It's a big challenge to be ready for the future. No, but yeah, it's correct. So it was just decided by the UNECE, and it's our plan, transform it in summertime into our own rules, which means then beginning in summertime, the markets can decide what they would like to provide in the future as a certificate for cross-border insurance to the customers. The problem with the preparation is, I mean, it's not a big issue, and everyone is expecting to send out PDF formats. And for the customers, it's more or less usual to just present something at a screen. Hopefully they charged it before. Hopefully the authorities are able to not only have a look at the screen, but also to have some devices to read the QR codes, most probably then also provided to the customers. So, but this is something where you can say, yeah, so come on. Anyhow, PDF or paper, it's more or less the same, but really think further, think into the future. And it means at a certain moment, we will reach a moment where we
no longer even have PDFs. And that's exactly why the decision was already any electronic means. So it's not linked to PDF. Nobody knows exactly how the future is looking like, and nobody can perhaps today already know what type of things we have. Fingerprint is enough also to approve your insurance at a certain moment, or your vehicle has all the data in-house, which means your vehicle is the rolling computer. So nobody really knows exactly what will happen, but for sure, for the moment, what we definitely need is to be prepared, and we really try to do it. And we really try to get all the members on board by, for example, telling them and also asking them to invest, because investment is also a very, very, of course, important point, but also a very problematic point, to invest at least in databases which are not only online databases, but also in-time database. Because what does it help you? If you are at a border, the authorities have the devices and have access to the national databases of the country you're coming from, and this database is not actualized. So which means, wait please the next 5 hours, because now it's 6 o'clock in the evening and we will do it once a day, and tomorrow we will tell you, yes, you are insured or not. That's not helpful, that's not useful, and technique should, it should improve things. It should make our life easier and better and not make it more complicated. And that's why, for example, such an investment for the moment is very, very important. And I know that here in Morocco, by the by, it was just, there is a project ongoing with Spain. So you see here, you are already progressive and you go forward. If I look at my own market, Germany, I have to admit, we are in the middle of Europe. For us, for our market, it's not as attractive to invest in such things, because cross-border in Europe is a bit, it's not an issue, because within Europe it's one market, it's one region, etc., etc. We have no outside borders, so they are more reluctant. But I think it's, allow me to say this, and I apologize, of course, but I think it's a bit naive thinking, because what we hear today, data are the new gold. Absolutely, data is the new gold. If you do not want to lose access to the data, you have to think abroad. You do not have to stop at your own border in thinking. And I'm convinced even the future governments will have to make sure that all the traffic in your streets is insured traffic, because they still have to protect victims, and insurance is an obligation for all drivers. And the state, the governments have to make it sure. And in 15 years, it will be exactly the same situation. But if in 15 years, insurance companies are no longer able, due to the technical development, to also ensure they can give this information to the governments abroad, someone else will come and tell the government, hey, it's a big business, so I will sell you my program, please use it, especially in Europe. It must be at a certain moment a unique approach, a unique solution, otherwise it would not work any longer. And then the insurance markets, the MTPL insurers are out. And this is a big risk. So insofar, it's always, when you think about investment, you really do not have to look at the current stage. You also have to think further, and it's a very good further investment. And insofar, no, they are not yet all prepared, for sure not, but we hope they will be very soon. Thank you for sharing that perspective. Let me follow up on this. So if sooner or later the vision of real-time confirmation, because this is what we're talking about, becomes reality, why should it still be necessary to keep a guaranteed system like the green card system, with all the bureaus, a secretariat in Brussels running, and so on? Because we are so fantastic people, no. Oh yeah, you are definitely fantastic people, aren't they? No, that's not the reason, of course, no, because I'm different to you. I know AI is really something which we all can't imagine how far and how good it will be. So how far it is, how fast it is, and but the problem I see, at least for the moment, perhaps not in 15 or 20 years for the generation click you described so well, but for the moment, I still see the problem that people, in case they become victims of accidents, they would like to have the opportunity to talk to someone. They would like to have their problems solved. And especially if you think about non-insured driving, which we also guarantee for,
this is a field where you say, yeah, so it is a bit more tricky than the normal cases. It is, of course, our normal business, we know what to do, but still it is not the normal case. Normally you expect you have then the data, then you have the contact data of the insurer or of the correspondent or the agent or whatever in your own market, and then automatically everything from the, from the data from the vehicle that was damaged goes directly to the other insurer and so on, and everything goes well. What if you are injured? What is about your personal medical data? Who should send them to the insurer, for example, or to someone else? So you see there is always a need, I would say, to have something in between, and for sure we will also in 20 years look completely different than we are doing today, and perhaps we will have completely different tasks, but still I think it is necessary to have at least organizations, umbrella organizations, and also the domestic national organizations to simply really still ensure the protection of victims. That's what we are also doing in our organization. Yeah, and the interaction is definitely needed. Thank you so much for sharing that, Sandra. Monsieur Richard LOWE, nous venons de parler donc avec Sandra de la conduite du changement. J'aimerais vous poser la question suivante. En quoi l'expérience client sera un levier clé de la pénétration de l'assurance automobile sur le continent? Le client, comme vous le savez, dans notre industrie, est le moteur de notre activité. Et il est évident que notre devoir est de connaître ce client le mieux possible. Et Sandra a effectivement donné toutes ces informations sur la nécessité d'avoir des données les plus fiables. La big data, c'est quelque chose d'essentiel dans notre métier qui doit nous permettre effectivement de mieux comprendre réellement les besoins du client pour mieux designer le produit qui correspond le mieux à ses besoins. Et ça, c'est un élément important qui, évidemment, pose des problèmes sur la protection des données personnelles, parce que l'assureur, effectivement, dans son activité, détient un certain nombre d'informations. On parle d'automobile, donc ça concerne surtout la clientèle, un peu des risques d'entreprise, mais surtout des risques de particuliers. Et sur notre continent, on parle de taux de pénétration. Ce matin, on rappelait qu'au Maroc, c'est 4%, mais sur le continent, c'est environ 3%. Si vous vous intéressez au marché des particuliers, c'est moins de 1%. C'est vous dire le potentiel que nous avons, et si nous devons progresser par rapport à ce faible taux de pénétration, nous devons absolument avoir la possibilité de disposer vraiment d'un système de big data qui nous permette de manière responsable de proposer les produits les plus adaptés à la clientèle. Et sur beaucoup de marchés, nous avons établi un certain nombre de partenariats, aussi bien avec les banquiers à travers la banque assurance qu'à travers les structures de télécommunications, dont là les telcos. Mais tout cela nous impose d'avoir le souci permanent de veiller à ce que le client soit en permanence conscient du fait que son assureur a bien compris son besoin et que les produits qu'il lui propose correspondent absolument à ses besoins. Donc, pour nous, c'est un driver important. C'est vraiment la clé si nous voulons absolument pénétrer ces cibles de clientèle importants. Bien évidemment, aujourd'hui, les structures qui disposent des données les plus fiables, ce sont les Big Four, que ce soit Amazon, et tous les autres. Et le danger demain, c'est que ces structures-là, aujourd'hui, décident demain de se mettre à l'assurance. Il est évident qu'elles disposeraient alors des données les plus fiables. Mais je fais confiance au fait que notre métier demande quand même en permanence un certain contact, notamment quand le sinistre survient. Parce que c'est vrai qu'on parle de digitalisation, mais on pense que c'est simplement au moment de vendre le produit. Mais c'est surtout au moment de régler le sinistre. Parce que c'est là que vous établissez réellement la confiance avec le client. Et aujourd'hui, le règlement du sinistre, le parcours du client doit être le plus rapide, le plus simplifié possible. Nous devons, dans notre approche client sur le plan digital, penser à raccourcir absolument le délai sur le paiement de son sinistre. Surtout que dans ce process de paiement de sinistre, nous avons des tiers qui interviennent, que ce soit l'expert, que ce soit le concessionnaire.
Mais nous devons, que ce soit l'un ou l'autre, trouver le moyen de raccourcir le délai pour que le client final ne puisse pas souffrir d'une éventuelle défaillance chez un de ses prestataires. Donc pour nous, l'expérience client, nous devons absolument en avoir la maîtrise et le souci permanent. Voilà, merci. Merci beaucoup pour ce partage. Dr. Corneille Karekezi, a final quick question for you. I'm mindful of time. Now that technology is a must and a reality thanks to the COVID-19 pandemic, we mentioned that earlier, what is next for the motor insurance industry, which represents, as we mentioned before, the biggest line of business for insurance in the continent? So what is next is the organization of the ecosystem, and to allow clients to reap all the benefit. In fact, I was reflecting today, if all the technologies we have are implemented and adopted, probably the motor insurance premium income will reduce, okay? So it's less premium income, unless there are cross-selling. I don't know in the cross-selling, because technology tends to give a lot of things for free, the advices for free, the support for free, and so on, so that you attract the client and it becomes more convenient, more friendly, and so on. So added services are very important for the community in terms of prevention of loss of life, loss of property. And that's where I can see really where regulators should play. And so the next is really to deepen the adoption carefully, and doing the arbitration on who gets what in terms of in the supply chain. Thank you. Thank you so much. Thank you. Monsieur Richard LOWE, une question finale, très rapide pour vous également, pour savoir comment le groupe Activa aborde ces évolutions. Et ensuite, on bouclera le panel avec vous, Lionel. Merci. Notre groupe aborde cette phase avec beaucoup de confiance, et vraiment beaucoup de confiance. Comme je le disais, la période de Covid a vraiment été un accélérateur fantastique. Depuis 3 ans, aujourd'hui, nous avons entamé une réelle phase de transformation digitale. Je parlais d'agence en ligne. Nous avons une agence en ligne qui permet, pour des produits justement que nous avons simplifiés au maximum, pour que la souscription en ligne soit le plus rapide possible. Parce que le parcours du client en ligne doit être quelque chose de très aisé. Également, nous avons une application mobile qui vous permet de suivre l'évolution de votre dossier sinistre. Mais également, on parlait tout à l'heure de cette big data, mais la big data doit nous permettre d'avoir une connaissance du client qui nous permet d'avoir des approches tarifaires différenciées en fonction de la connaissance que nous avons du client, de sa zone de résidence, de son âge, de la manière dont il conduit, des circuits qu'il utilise le plus souvent pour se rendre au travail. Et donc c'est autant de données que nous utilisons pour essayer de le faire. Bertrand Labillois parlait ce matin, avait raison, que le fait de penser à des tarifications différenciées pouvait écorner un peu le principe de la mutualité, qui est la base de l'assurance, mais également, je pense qu'il est tout à fait nécessaire, et surtout dans l'automobile, de tarifer chaque individu en fonction du risque qu'il représente par rapport aux porteurs de risque que nous sommes. Et au niveau du groupe également, nous avons, c'est vrai que par coïncidence, on est le 8 mars aujourd'hui, mais depuis 3 ans, nous avons créé un concept que nous appelons Active Lady, donc un concept dédié à la femme comme client. Parce que nous sommes persuadés que l'approche de la femme par rapport au risque n'est pas exactement la même que l'approche de l'homme par rapport au risque. Donc nous avons créé ce concept Active Lady qui nous permet aujourd'hui de designer des produits qui nous paraissent correspondre à ce que nous avons ressenti comme étant les besoins du client. Mais tout cela est soutenu par un véritable centre de call center, parce que nous devons, en soutien à tout cela, même si c'est totalement digitalisé, donner la possibilité aux clients de joindre quelqu'un en ligne en cas de difficulté éventuelle. Donc, comme Corneille, je regarde ce futur avec beaucoup d'optimisme. Je pense qu'on disait que c'est vrai que la réalité du véhicule autonome, du
du covoiturage, ce ne sont pas les réalités de notre continent aujourd'hui. Mais ni demain, mais certainement après-demain. Je suis d'accord avec lui. Certainement. Donc nous devons nous y préparer. Et encore une fois, nous comptons vraiment sur l'ouverture d'esprit de nos régulateurs, parce que c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose d'innovant, plutôt que de bloquer l'innovation par des règlements qui pourraient brider celle-ci. C'est mieux d'encadrer donc l'esprit innovant de l'industrie pour que quelques années après, les régulateurs interviennent pour remettre un peu quelques barrières pour encadrer cela. Voilà. Donc voilà un peu quelle est notre expérience. Nous y préparer absolument et accompagner l'évolution technologique au lieu de la bloquer. Exact. Merci beaucoup. Lionel, on finalise, on boucle, on enrobe ce panel avec vous. Quand on pense à l'assurance automobile digitale, quels sont les facteurs clés de succès pour vous? Comment s'équiper? Que faut-il faire? Le mot de la fin, il est pour vous. Je pense qu'on a discuté d'énormément de sujets, de l'intelligence artificielle jusqu'à la donnée, jusqu'à l'adoption des nouvelles technologies. Au jour d'aujourd'hui, la réalité, c'est quel type de technologie le client va adopter, comment est-ce que l'assureur peut tester rapidement ce type d'outils technologiques et digitaux pour comprendre si l'adoption sera là ou pas. Et au final, quel est le rôle que l'assureur va jouer dans l'écosystème de la mobilité. Ce n'est pas qu'une question de savoir gérer la donnée, c'est aussi de comprendre d'où va venir cette donnée et est-ce que l'assureur est le bon acteur ou pas. On a parlé des insurtechs juste avant. Est-ce que ce n'est pas justement le rôle d'acteurs externes qui permettront d'accélérer l'utilisation de ces données dans le cadre de l'assurance, qui permettront de la réinvention du produit en tant que tel. Donc, aujourd'hui, je pense que tous les composants sont là. La question va être comment est-ce qu'on les imbrique les uns dans les autres pour que le client, un, les adopte et paye pour. Et trois, est-ce qu'il y a un business case? On n'en a pas parlé réellement, mais le nerf de la guerre, c'est quand même ça. C'est to go back to what you were saying, is there a business case behind the investment? Merci beaucoup. Parfaitement dans les temps et dans les délais à la seconde près. Je vous propose de les applaudir bien fort, mesdames et messieurs. Nos intervenants de ce premier panel de cet après-midi. Merci beaucoup à vous, madame, messieurs, pour votre intervention. On vous propose une photo de ce deuxième panel avant que je puisse accueillir mes invités pour le prochain panel. Je vous en prie.